Hello everyone. I Kumar welcome you all on behalf of Team Wire where we help you in winning your dreams. So today we have another beautiful session wherein I'll be taking the paper of CAT 2023 slot 2. So I believe you might all be waiting for this video session because this was the paper where a very good quality of question was asked. So let's see each questions one by one. And but again, before I solve any question, so I strongly believe that you might be in your revision phase. So before I do it, please try to solve each and every question by yourself. Okay, so with this, let's start off. So let's begin with a very positive note first of all. So wisdom is not a product of schooling, but of the lifelong attempt to acquire it. All right. So with this, so this is slot 2 and a QA section. So this is the first question for you, and what the question is saying. So let A, B, M and N be natural numbers. Okay. So before I solve any question, the mechanism that we will be using is DRS method. So I believe आपको सब पता ही होगा DRS method क्या है. So DRS is decode, reshape and solve. So it's very important for us first of all to understand the question, then to reshape according to the demand of the question, and then finally we need to solve it. So the question says that A, B, M and N be natural numbers such that A is greater than 1. Okay, so A, B, M and N are all natural numbers and A and B both are greater than 1. Okay, it has been given. Next, it says that if A to the power of M into B to the power of N is 144 to the power of 145, then the largest possible value of N minus M. So what we have to do, we have to maximize this value. We have to maximize N minus M. So as we have to maximize N minus M, so in what scenarios I'll be getting the maximum value of N minus M? So for that, what one needs to do, okay, so we have to try to maximize the value of N, and at the same time we'll try to minimize the value of M. If I want कि the difference of N minus M hai, that should have a maximum value. So what is my main aim, or what should I be eyeing on? So I'll be trying to maximize the value of N and I'll be trying to minimize the value of M. So for that, let's see what we can do in this question. Okay, the information I have is, it says that A to the power of M into B to the power of N is nothing but it is 144 to the power of 145. So first of all, if I'll simplify 144, so what is 144? It's the square of 12, and 12 is what? 12 is 4 to the power of 3. So 4 to the power of 3 can be written as 2 to the power of 2 and 3. So 2 to the power of 2 means if I'll break 144, so 144 kya hai? Actually it is the square of 12, and 12 is 4 into 3. So we can write 144 as what? It will be 2 to the power of 4 into 3 to the power of 2. Okay. So this is now raised by this power. So we can further write it like this. So 2 to the power of 4 into 3 square is raised to the power of 145. So now we have powers, and the powers means the term is like this. 2 to the power of 4 is raised to the power of 145. So overall, when you simplify it, the value I'll be getting is, or we will be getting is, 4 is 580. So it will be 2 to the power of 580 into 3 to the power of square. So it will be 290. And this is what? This is equals to A to the power of M into B to the power of N. Okay. Now, what my main aim is to maximize the value of N. So in order to get the maximum value of N, I'll assume that this is my B. Okay, I want to maximize the value of N, so I'll assume this is my B. So if this is my B, so what will be the value of N? The value of N is 580. Okay, and what we want to minimize the value of M. Okay, so instead of writing it like this, can we write it like this? 3 to the power of 290 is raised to the power of 1. 3 to the power of 290 is raised to the power of 1. So this is complete A. Okay, this is complete A, and this is raised to the power of M1. So what can be the minimum value of M I can have? The minimum value of M I can have is what? It is 1.
So the answer to the question, or the largest possible value of n minus m will be what? Simply the difference of it, so which is 579. Okay, so what we have to do, we have to maximize the value of n. So I took it as 2, 2 to the power of, so I took the value of b as 2, okay, and this is raised to the power of 580. Now I have to take a, and that is raised to the power of m. So instead of taking 3 as a, okay, I have taken this complete number as a, and this is raised to the power of 1. Okay, so this will be a, and this will be what? It will be m. So m will be 1, n is 580. So answer to this question will be what? It will be 579 question. 579. Okay, so what do you think about the first question? Was it doable? Yes. On any day of the exam, if you have practiced it well, it was a doable question. Next we have is question number 2. So question number 2 is again from algebra, basically from inequalities. So what the question says that, again, any non-zero real numbers x, y. So again, a very important information is there. X and y are real numbers and they are not zero. Okay, so x and y are real numbers, not zero, such that y is not equals to 3. अगर y 3 होगा तो problem क्या होगा? This will become infinite. Okay, and this is the relation that has been given. So accordingly, if this is correct, so which of the given option will satisfy this condition? Okay, so let's simplify this. Okay, so I understood the question. Okay, this is the question. Now I'll be reshaping it, and then I'll be solving it. So can we write it like this? So x plus 3 upon y minus 3. Okay, so we are moving x upon y to that side, so it will be minus of x upon y. Okay, and that it will be greater than 0. This was greater than 0. Okay, so if I'll be shifting x, y, so I'll be having this relation. Now let's solve it. So for that, what we have to do, first of all, we will be taking the LCM. So it will be y into y minus 3. So y into x, it will be yx plus 3y minus xy plus 3x, and that should be greater than 0. So again, this and this will be simplified, and if you'll take 3 common, okay, if I'll take 3 common, so ultimately I'll have y plus x upon y into y minus 3 is greater than 0. Okay, I have taken 3 common, and 3 agar idhar aa jayega, it will become 0 upon 3. So 0 upon 3 will be again 0. Okay, so this is the condition that has been given. Accordingly, agar ye correct hai to isme se kaun sa statement correct hoga? So it says that this expression is having a positive value. Okay, this expression is having a positive value. So in which scenarios this will give a positive value? Okay, so I have a numerator and I have a denominator. If both my numerator and denominator are positive, okay, if this is also positive and this is also positive, okay, then only this expression will have a positive value. Or what can happen? If my numerator and denominator both are negative. So there will be 2 scenarios, okay, for this expression to be correct. Either your numerator and denominator both has to be positive, or your numerator and denominator both has to be negative. So if suppose I'll consider, okay, let's see कि चलो दोनों positive है. तो अगर ये positive है, so हमें करना क्या है? We have to see that कि y into y minus 3 should be having a positive value. So let's see for what values of y this will be correct. So if I'll place it on the number line, okay, so the 2 roots are 0 and the other one is 3. Always remember, the right hand, the extreme right is always positive, okay, then it goes alternate, positive, negative, positive, and so on. So the positive regions are what? So if your value of y is greater than 3, okay, or if your value of y is less than 0. If my value of y is greater than 3, I'll be having positive values, okay, of this expression. Or if my y is lesser than 0, I'll be having a positive values of this expression will be positive. So first of all, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जहां पर आपको ये दिख रहा है, और कोई ऐसा ऑप्शन है wherein we are talking about this region? So I have the first ratio, ये it's x upon y is greater than y upon x. Okay, so यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है. If y is if y is less than 0, तो अभी y is less than 0 की बात कर लेते हैं. So when my y is less than 0, ठीक है, so obviously this expression is positive. देखो इस वाले region में this expression is positive. So if this expression is positive, okay, so this expression should also be positive.
अगर y इस जोन में y तो पॉजिटिव है तो इसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. सो इफ y plus x is greater than 0, so what we can say that y will be greater than minus x. So y is greater than minus x. Okay, so option B is giving me that data. If I am considering this zone, okay, तो ये तो पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? यस. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी आई एम सीइंग कि हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है. लेट्स सी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी सेज दैट if y is greater than 10 means if I'm talking अगर ये 3 यहां पर है so y greater than 10 will be this zone. Obviously this zone is positive. तो अगर ये जोन पॉजिटिव है तो अगेन ये कंडीशन होना चाहिए y should be greater than minus x, लेकिन ये हो तो नहीं रहा. इट मींस कि ये ऑप्शन तो गलत है. इफ x is greater than 0, देखो x के बारे में we have no sufficient data. The only information we have is according to y कि अगर y greater than 0 है, y less than 0 तो क्या हो रहा है. So for x we don't have a conclusive data, इसलिए इस पर भी फोकस नहीं करेंगे. ठीक है. So as per from the first condition I can see कि option B correct है. Next let's see the next condition. Next condition क्या था? Both numerator and denominator has to be negative. तो मेरा जो denominator है, in what scenarios I'll be having negative values of the denominator. If your y lies in the range of, if my y lies in the range from 0 to 3. If y lies in the range of 0 to 3, then I'll have a negative value of the denominator. तो इस जोन में, ठीक है, इस जोन में ऐसा कोई ऑप्शन है which is talking about this zone 0 to 3 wherein my y lies between 0 and 3. So there is no such option. ठीक है. So just from this relation only we can say that option B is correct. So answer to question number 2 will be what? It will be option B. Okay. Next we have is question number 3 again. So this question is from HCF and LCF, or sorry, from the factors. So it says that for any natural number m, n and k such that k divides both m and n, oh sorry, such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n. It says that k divides both. Okay, so m plus 2n and 3m plus 4n, both these numbers are divisible by k, or in other sense we can say that k is one of the factor, k is a factor of m plus 2n as well and 3m plus 4n. Okay, so out of these given option k must be a common divisor of what, या इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिस जो k को completely divide करता है, और k is a factor of which of these option. Now before I do this question, let me give you a very simple example. Suppose if I am saying is कि 30 is 30 divisible by 5, you will say yes, 30 is divisible by 5. And is 40 divisible by 5? Again you will say yes, 40 is also divisible by 5. So what will happen if I take the difference of both? 30 is divisible by 5, 40 is divisible by 5. If I'll be taking the difference of 30 and 40, okay, so the difference of 30 and 40 will be what? 10. So whatever difference I am getting, is my difference also divisible by 5? Yes. So same thing we will be using here also. If it says that k is one of the factor of this number and k is one of the factor of this number, यानी k इसे भी divide करता है, k इसे भी divide करता है. So if I'll get the difference of these two, obviously whatever answer I'll be getting, it must be divisible by k. ठीक है. Next thing, when I observed the options ना, so all the options were such जहां पर m और n combine नहीं है. Either the option is having a m or n. ठीक है, या तो m है या तो n है. So from these two number, I'll try to eliminate one of the variable. So if I have to eliminate, for example, if I have to eliminate n, so what I'll be doing, I'll be subtracting this number 3m plus 4n and 2 times of this number. ठीक है, ये number and 2 times of this, so it will be m plus 12. Again, if this is divisible by k, this is divisible by k, then the difference will also be divisible. Same thing. So देख लो difference क्या आ रहा है, 3m plus 4n minus 2m minus 4n. So n and n will get cancelled, so we'll have 3m minus 2m, it will be m. It means that m is also divisible by k.
ठीक है, m जो है ना वो भी k से क्या होगा, डिविजिबल होगा. सो आइदर माय आंसर कैन बी a और इट कैन बी c. Similarly, next let's try to eliminate the variable m. So अगर मुझे m को eliminate करना है, so what I'll be doing, I'll be taking this number 3m plus 4n, and from this, or let's take this number first. Let's multiply it by 3. So if I'll multiply it by 3, it will become 3m plus 3 2s are 6n. Okay, simply I have multiplied this number by 3, and I'll subtract this number and this number. So 3m minus 4m. So what I'll have, this and this will get cancelled, so it will be what? It will be 2n. Again, अगर ये k से डिवाइड होता है, ये k से डिवाइड होता है, तो ये भी k से डिवाइड होगा. तो जो आंसर होना चाहिए, और द नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय k विल बी m and 2n. So m and 2n. So option C will be the correct answer to this question. Again, a very easy question. ठीक है, किसी भी दिन ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है. It was not a difficult question at all. Next we have is question number 4. ठीक है, I'll say not a good question, but a very frustrating question. Why it's very frustrating? क्योंकि जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा ना, I was very confused. मीन्स मैं सोच रहा था कि कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अक्सर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करते हैं जनरली, विल ट्राई टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विल सॉल्व एंड विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस. बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं रहे थे. सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन. And when I'm facing, suppose I am facing the exam scenario, okay, I'm in the real exam, and this question comes to me, will I be able to solve this question? So I consider myself not a very intelligent student, okay, so I'm a very average student. So for me this question was a difficult one. It was a very difficult nut to crack in the exam pressure. Exam situation में ये question को solve करना ना बहुत मुश्किल बात थी. But when you'll think about this question, ठीक है, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को देखा, and when you'll try to find out, ठीक है, hit and trial करके कुछ कुछ कोशिश करोगे, then you'll see कि yes, something can be done in this question. और actually में this question wasn't very difficult. Initially it appeared yes, it was very difficult, लेकिन gradually जब आपको ये की समझ में आ जाएगा ना कि ये question में है क्या. So actually what is there in this question? This is a square, this is minus 2ab, and this is actually b square. As soon as you realize this is a square, this is minus 2ab, and this is b square, question is done. ठीक है, और लेकिन डिफिकल्ट पार्ट यही है, ये रियलाइज करना. एग्जाम प्रेशर में पता नहीं, आई डोंट थिंक इफ यू आर वेरी स्मार्ट यू माइट बी एबल टू डू सो, बट इट वाज अ डिफिकल्ट वन. सो दिस इज a square. So how to write it? This is a square. So what I'm doing, I'm writing like this: 2 to the power of 2x square, and this is raised to the power of 2. पावर्स पर पावर होता है तो क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट. नेक्स्ट लेट्स ब्रेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल. So this is b square, so I'm writing it like this. So my b is 2 to the power of x plus 15 raised to the power of square. So see, this is a and this is b. So is it 2ab? अगर ये a है और ये b है तो क्या ये 2ab है क्या, देख लेते हैं. Let's multiply this. So what we have to do, we will be multiplying 2 to the power of 2x square into 2 to the power of x plus 15. This is a into b and there will be a 2. So this is 2ab. Let's see, ये वैल्यू मिल रहा है क्या, ये वाला. So 2 to the power, सभी में क्या है, everywhere the base is 2, so the powers will be written together, so it will 2x square plus x plus 15, and this will अगर ये 1 भी आप ऐड कर दोगे तो this will become 15 plus 1, it will be 16. So as is it the same, 2x square plus x plus 16? Yes, that's the same value. यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, this is minus 2ab. So this is a square, okay, this is minus 2ab, and this is plus b square, and that's equals to 0. अब ये अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, now there is nothing there in the question. So this will be a minus b whole square. So my a is this, so it will be 2 to the power of 2x square minus 2 to the power of x plus 15 whole square, and the value of it is what? It is 0. अब अगर ये 0 है तो एक ही सिनेरियो में पॉसिबल होगा, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म. ओके, सो विल बी सेइंग 2 to the power of 2x square
should be equals to 2 to the power of x plus 15. ठीक है, or we can say that 2x square is equals to x plus 15. So this is a quadratic equation. Solve this quadratic equation and get the values. So if you'll simplify it, it will be 2x square minus x minus 15 equals to 0. Now what we have to do, we have to add all the possible values of x. Now see, it's a quadratic equation, so definitely I'll be having two roots, alpha and beta. तो वही दोनों रूट्स पॉसिबल है, तो क्या मैं डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा ऐड करके लिख लूं क्या? सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? इट विल बी माइनस बी बाई ए. सो माइनस ऑफ -1 by a, what is a? It's 2. So we can directly say the answer will be half. Or else what we can do, we can calculate the ये क्या बोलते हैं उसे roots, and then also we can see. So the two roots will be what? So we have to split it such that हमें 30 मिले और ये. So it will be splitted in 6 and -5. So 6 by 2 and -5. So these are the two roots. इस quadratic equation को solve कर लो, ये आपका दो roots है. Add the both. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, again I'll be getting what? The same value, which is half. So answer to question number 4 is what? It's half. ठीक है. देखो अगर मैं कभी भी एग्जाम में बैठा हूं, सो आई नेवर वांट टू फेस क्वेश्चन टाइप ऑफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप में क्वेश्चन कभी फेस नहीं करने वाला. एग्जाम के बाद आप मेरे से मिल लो, जब मेरे पास एग्जाम में टाइम बहुत है, तब आप मुझे क्वेश्चन दो, ठीक है, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज. लेकिन थोड़ा सा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था considering the exam pressure. Next we have is question number 5. So question number 5 is what? The number of positive integers less than 50. Okay, so we have the consider we will be the zone, or the numbers that we have to consider will be from 1 to 49. ठीक है, we have to consider the numbers from 1 to 49 having exactly two distinct factors other than 1 and itself. मतलब टोटल कितने फैक्टर्स होने चाहिए? टोटल 4 फैक्टर्स शुड बी देयर. ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए एंड 1 और ए वो नंबर खुद होना चाहिए. यानी वी हैव टू फाइंड दोज नंबर्स जिसके टोटल 4 फैक्टर्स हैं. सिंपल. सो विच टाइप ऑफ नंबर विल गिव यू 4 फैक्टर्स? अगर मेरा कोई नंबर ऐसा है a to the power of 3, डेफिनेटली इट विल हैव 4 फैक्टर्स. और अगर मान लो ऐसा है a to the power of 1 into b to the power of 1, again I'll have 4 factors. तो हमें बस यही देखना है कि 1 से लेकर 49 के बीच में how many numbers are of this kind. So first of all cubes. तो cubes कौन सबसे पहले तो हो जाएगा 2 cube. Okay, then we'll have 3 cube. Next, can I have 4 cube? No, 4 cube is 64. 64 is much greater than 50, right? So a cube वाले types में हमें 2 numbers मिल गए. Then we have to look for this type of number. So ये numbers क्या हो सकते हैं? First number can be 2 into 3, 2 to the power of 1 into 3 to the power of 1. Next it can be 2 into 5. ठीक है. Next it can be 2 into 7. We have to look for prime numbers only. Then it can be 2 into 11. Then it can be 2 into 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 2 into 17 will be there. 18, 19 can be there. 2 into 19. 20, 21, 22, 23. Okay, we can have 2 into 23 as well. इसके अलावा और नहीं होगा. नेक्स्ट 2 into तो देख लिया. नेक्स्ट 3 into. ओके, सो 3 into 2 is already done. Next we can have 3 into 5. Okay, then we can have 3 into 7. Next we can have 3 into 11. Next we can have 3 into 13. Okay, can we have 3 into 17? No, it will be 51. Next 5. So it will be 5 into 1. Oh sorry, 5 into 2 already done. 5 into 3 already covered. 5 into 7 we can have. 5 into 11 we can have. 5 into 13 can, no, 5 into 11 also not feasible. तो इसके अलावा I don't think there will be any numbers feasible. So देख लो कितने numbers हो रहे हैं. Again easy question I'll say. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So total how many numbers are of this kind? 15. ठीक है. So 1 से लेकर 49 तक 15 ऐसे numbers हैं that has total 4 factors. Next I have question number 6. देखो log is very important chapter. If you are preparing for CAT examination, ठीक है, log के questions आपको definitely देखने को मिलेंगे. And the best part is देखो log में बहुत ज़्यादा variety of questions नहीं बनाए जा सकते, because it has a very limited formula, very limited concept. Formulas भी नहीं बोलेंगे, as we saying very limited theorems.
If you are aware of those theorems, ठीक है, definitely you'll be able to solve the questions of log in examination. And personally अगर मैं अपनी खुद की बात करूं ना, तो I feel कि log के questions तो मेरे लिए बोनस है, because मैंने log के theories पढ़ रखे हैं. Now I don't think कि इसके ज्यादा अब कोई बाहर कोई question आता है. So what we have to do, so for some positive real number x, this is given that log has been written 2 times. Log x root 3 means base is root 3 plus log 25 base x plus log 0.008 base x should be equals to 16/3. So देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल है. सो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन? यस वी कैन. अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. यूज दिस वैल्यू ऑफ x हियर एंड गेट द आंसर. Is it difficult? No, I'll not say it's difficult. So it's 0.008. तो अगर आप 0.008 को देखोगे, so you can say it will be 8/1000. 8/1000 is 1/25. 1/125. 1/125 is what? It is same as 5 to the power of -3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? It will be 5 to the power of -3. ये 25 क्या हो जाएगा? It will be 5 square. Okay, so first of all I'm just simplifying this log. Instead of writing 25, I'm writing 5 square. Okay, and this is the base upon. This will be written as log 0.08 will be written as 5 to the power of -3 and the base is x. Whatever is the power of this number, it will come in front. Whatever is the power of this number, it will come in front. So what will have, or we can write it like this, it will be 2/3 minus into log of 5 with base x upon log 5 with base x. So this and this will get cancelled. So अगर आप इसे solve करोगे, the only value you'll be getting is -2/3. Let's shift this -2/3 to that side. So what we can write, log x with base root 3 is equals to 16/3 plus 2/3. I've simply shifted that value to that side. तो ये हो गया 18/3, which is what? Which is 6. So we are having this log x, the base is root 3 is equals to 6. Or we can say that x will be what? X will be root 3 to the value of 6. अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे समझ सकते हो. अगर मान लो मैंने कभी भी ऐसा लिखा, सपोज log 8 to the base of 2. So what does it mean actually? It means that, और इस log का मतलब क्या होता है? 2 should be raised by what power? Your base should be raised by what power in order to get the value of 8. So if 2 is raised to the power of 3, I'll be getting 8. यानी ये जो नंबर है, ठीक है, 8, वो कैसे मिला? बेस टू द पावर ऑफ 3. सेम थिंग यहाँ पर भी है. अगर ये मेरा बेस है, इट मीन्स दैट if x is if I want to get the value of x, what I'll be doing, base has to be raised by this power. So the value of x will be what? It will be 27. एक बार x की वैल्यू आ गई तब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा यार. So the question is what? Question is log of 3 into 27 का स्क्वायर means 3 cube का स्क्वायर. So it will be what? It will be 3 to the power of 6. The base is 3. So overall 3 to the power of 7 हो जाएगा. So that 7 will come in front. So it will be 7 into log 3 of base 3. The value of this will be 1. So finally इसका आंसर क्या हो जाएगा? It will be 7. Again, very very doable question. Okay. So this was question number 6 for you. Next we have is question number 7. Question number 7 again from algebra. ठीक है, this year we were bombarded with algebra. जैसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है. Initially when I was supposed to give the exam, ठीक है, मैं कभी algebra से start नहीं करता था. My forte was every time my forte is arithmetic. तो मैं कोशिश करता था पहले arithmetic के questions कर लूँ. And trust me, इससे पहले क्या होता था, अगर आपने सिर्फ arithmetic के questions किए ना, then also you will score very good in your exam. तो क्या इस बार पैटर्न चेंज हो गया था? क्या इस बार मैं सिर्फ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करता तो मेरे को परसेंटाइल अच्छा नहीं आता क्या? नहीं, ऐसा नहीं था. दो कि चलो थोड़ा अरिथमेटिक का वेटेज कम हुआ है, बट स्टिल देयर वर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक.
और अगर इस टोटल 22 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 या 11 क्वेश्चन अच्छे से किए होते, डेफिनेटली विल बी स्कोरिंग मोर देन 99%. Okay, so what the question is, let k be the largest integer such that the equation x minus 1 whole square plus 2kx plus 11 equals to 0 has no real roots. मतलब ये जो quadratic equation है that has no real roots. So what's the scenario for no real roots? For no real roots, my discriminant should be what? It should be negative. My discriminant should be less than 0. Okay, and what is discriminant? It's b square minus 4ac. It should be less than 0, or we can say that b square should be lesser than 4 times of ac. आपका जो b square होना चाहिए ना, it should be lesser than 4ac. Oh sorry, हाँ, b square और 4ac should be greater than b square. Let's simplify it first. So जब आप ये whole square open करोगे, it will be x square plus 1 minus 2x plus 2kx plus 11 equals to 0. X square, let's take 2 common out, so it will be k minus 1 times of x plus 12 equals to 0. Okay, so this is my b. ठीक है, this is my b, so b square, so इसका square करोगे it will be 4 times of k minus 1 का whole square. ठीक है, it should be lesser than 4 times of a, that's 1 into c which is 12. तो ये 4 तो कैंसिल हो गया. सो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 1 स्क्वायर जो है इट शुड बी लेसर दैन 12. तो अप्रॉक्सीमेट 12 का वैल्यू क्या होता है? देखो, जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, मतलब ये थोड़ा 3 के आसपास होना चाहिए. फिर अगर मैं 35 का स्क्वायर करूँ, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई थिंक इट विल बी 4 3 12, सो 1225 के रेंज में आ रहा है. 1225 के रेंज में, मतलब ये नियरली 35 के आसपास ही है. सॉरी, कितना 1425 ऐसा आ जा रहा है शायद, मतलब ये 3.5 या 3.4 के रेंज में है. ठीक है, तो जस्ट फॉर अ सेफर साइड 3.4 मान लो, 3.5 मान लो, कुछ भी मान लो, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर. बाय बिकॉज आई विल बी टेकिंग द वैल्यू ऑफ के एज इंटीजर. मेरे को तो के इंटीजर रखना है, तो आप 3.4 रख लो, 3.5 रख लो, 3.3 रख लो, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर. सो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन से दैट कि के माइनस 1 जो है ना, के माइनस 1 इट विल बी लाइक दिस. Oh, sorry, just a minute. No, I'll not write 12. Okay, if I'm taking under root, it will be minus of, I'm taking 3.4 itself. ठीक है, 3.4 कहाँ से आया? I have simply taken under root of 12. It means that अगर ये minus 1 उधर चला गया, so it will be minus of 2.4 to 4.4. So my k lies in this range. तो अगर k का रेंज ये है, so what is the maximum integer value of k I can take? K can be any value that is lesser than 4.4. So the maximum biggest integer I can take is what? The value of k is 4. Okay, the value of k I can take is what? Or the largest possible value of k is 4. So if k is 4, then what we have to get? We have to get the least possible value. Now कभी भी अगर आपको least possible value चाहिए, suppose this is a and this is b. So whenever you have to get the least value of a plus b, always we will be using this relation. Arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean. तो arithmetic mean का सबसे minimum value क्या होगा? When it is equals to geometric mean. The minimum value of arithmetic mean will be what? When it is equals to geometric mean. Use the same concept. So what will be the arithmetic mean of it? It will be k by 4y plus 9y अपॉन 2. ठीक है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, ये अगर ये मिनिमम होगा, ठीक है, तो ये तभी होगा व्हेन इट इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ, वेयर इट इज, कहाँ क्या, ठीक है, k by 4y into 9y. So y and y will be cancelled when you place the value of k as 4. तो ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, so we'll have under root of 9 only. ये जब 2 पर चला जाएगा, so what I'll be having, k by 4y plus 9y is what it will be equals to 6. So this is the least possible value of this expression. So answer to this question is what? It is 6. Okay, a good question I'll say.
ओके, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, ये भी क्वेश्चन डूएबल था. इट डिपेंड्स कि हम कंसेप्चुअली कितने अच्छे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 8. मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 देख कर ना खुशी भी होगा और गम भी आएगा. why I'm saying like this, क्योंकि after solving so many questions of arithmetic, finally I came across a question of after solving so many questions from algebra, finally I came across a question from arithmetic, but the question is so lengthy. It has so many information. Let's see. And apart not from only information, I can hardly see any numbers. तो जितने कम नंबर्स हैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है आई बिलीव क्वेश्चन सॉल्व करने में. लेट्स सी क्या कर सकते हैं. सो इट सेज दैट पाइप ए एंड सी आर फिलिंग पाइप्स, यानी व्हाट इनकी जो एफिशिएंसीज होगी दैट विल बी पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज दे आर फिलिंग पाइप्स एंड बी इज अ ड्रेन पाइप. तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगा? नेगेटिव. आई एम कंसिडरिंग कि जो वाटर फिल कर रहा है वो पॉजिटिव एफिशिएंसी है, वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जो पाइप वाटर ड्रॉ आउट कर रहा है दैट इज अ नेगेटिव एफिशिएंसी. इट्स रियली हॉट ना. अपार्ट फ्रॉम हॉट ना, पानी चाहिए यार, हमारे बॉडी को ना पानी चाहिए. इवन दो हमारे बॉडी में इतना वाटर है, 70% से ज़्यादा वाटर है, बट स्टिल योर ब्रेन नीड वाटर. व्हाई? देखो, ब्रेन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. आप कितना भी सांस लो, एटमोस्फेयर में क्या है? इन एटमोस्फेयर वी हैव ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का अगर आप क्वांटिटी देखोगे देयर इज ओनली 21% ऑफ द ऑक्सीजन. लेकिन जब आप वाटर देखो H2O, ठीक है, 1/3 पार्ट इज ऑक्सीजन, यानी ज्यादा ऑक्सीजन वाटर में है एज कंपेयर टू एटमोस्फेयर. इसलिए वाटर पीते रहते हो. वेन एवर यू आर स्टडिंग ना, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर. कभी भी एक साथ पूरा पानी मत पी लो, ठीक है. सिप बाय सिप यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आपका कंसंट्रेशन भी बना हुआ रहेगा एंड यू फील एनर्जेटिक ऑल्सो. सो पाइप ए एंड सी आर फिल पाइप्स while pipe B is a drain pipe of a tank. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A. Whatever time pipe A is taking, let's take that कि जो pipe A है ना, it is taking चलो मैं लिख दे रहा हूँ A. जो pipe A है, suppose that is taking A times, ठीक है, या small a ले लेता हूँ. Suppose pipe A is taking small a unit of time, so the time taken by B will be what? It is taking 1 hour less, so it will be a minus 1. So अभी मेरे पास बस ये है. So currently I have only this. So अगर time ये है, so efficiency, if this is the ratio of time, ratio of efficiency will be what? It will be a minus 1 and it will be a. Efficiency of pipe A is a minus 1 and efficiency of B is a. But remember that efficiency of B will be on a negative side. Next. When pipe A, B and C are turned together, the empty tank is filled in 2 hours. So let's take the efficiency of C जो है that is small c. तो अगर आप 2 hours के दोनों को तीनों को स्टार्ट कर रहे हो, ओके, सो इन 2 hours the amount of work done by pipe A will be what? It will be 2a minus 2. 2 hours अगर efficiency a minus 1 है तो 2 hours में इतना वर्क करेगा. वर्क डन बाई बी विल बी वॉट? देखो, पर आवर एफिशिएंसी इज ए बट अ नेगेटिव एफिशिएंसी, सो 2 आवर्स में कितना वाटर ड्रेन आउट करेगा? इट विल बी माइनस ऑफ 2a. और ये 2 आवर्स में कितना वाटर फिल करने वाला है? 2c. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क. अगर इन 2 आवर्स इफ द पाइप ए बी एंड सी आर कंप्लीटली फिलिंग द टैंक, इट मींस इट विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल वर्क. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क? टाइम टेकन बाय ए इज दिस एंड एफिशिएंसी ऑफ टैंक ए इज दिस. तो टोटल वर्क क्या होगा? सिंपली इसका प्रोडक्ट. So we can say it will be a square minus a. Simply मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया. So this is the value of total work. So देख लेते हैं क्या सिंप्लीफाई हो रहा है. ये -2, ये 2a कैंसिल हो गया. Okay, so we can say that the value of c will be what? It's a square minus a plus 2 upon 2. So this is what? This is the efficiency of c now. तो अब मेरे पास a, b और c सभी की efficiencies है in terms of a. Next. If pipe B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour, so pipe B is working only for 1 hour, then pipe C takes another 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank. So total how much time pipe C has taken? Initially it had worked for 1 hour and extra time taken by pipe C is 1 hour and 15 minutes. Yani total we can say that 1 plus 1 hour and 15 minutes, yani 9/4 hours.
टोटल टाइम पीरियड जिसके लिए टैंक पाइप सी काम कर रहा है दैट इज 9/4 आवर्स, और पाइप डी ने कितने घंटे के लिए काम किया, ओनली 1 आवर. सो इन 1 आवर द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन विल बी -A, and the amount of water that will be filled by this tank B, pipe C will be what, it is working for 9/4 hours. Efficiency of C is what, this, so it's A square minus A plus 2 whole is divided by 2. This should be again equals to the total value of the work, so it will be A square minus A. ये माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो विल हैव 9A square minus 9A plus 18 is equals to 8A square, or we can say A square minus 9A plus 18 is equals to 0. So again we have a quadratic equation. इसको solve करोगे तो 9 और 18 यानी 6 और 3. So the value of A is what, it will be either 6 or 3. The value of A will be either 6 or 3. Next, if pipe A can fill the empty tank less than 5 hours, okay, it means that the value of A which is equals to 6 can't be taken. इन्होंने clearly बोला ना, pipe A can fill the tank in less than 5 hours, तो A equals to 6 तो हो नहीं सकता. So it means that the value of A will be what, the value of A that we can take is 3. So value of A is 3. Okay, so if the value of A is 3, so in how much minute the pipe C will fill? तो time क्या होगा, time क्या होता है, the total work that has to be done. So total work is this A square minus A. When I'll keep the value of A as 3, so it will be 3 square 9 minus 3, it will be 6. And what will be the efficiency of C? It will be A square minus A. So 6 plus 2. 6 plus 2 is 8 upon 2. It will be 4. So it will be 1.5 hours. So 1.5 hours can be 90 minutes. The options were in minutes, okay. So the answer to this question is what, 90 minutes. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, बट लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली अगेन इफ यू आर प्रैक्टिस इट वेल, क्वेश्चन वाज डुएबल. ठीक है, थोड़ा सोचना होता बट इट वाज डुएबल. Question number 9. Question number 9 is from the chapter of compound interest and simple interest. Okay. So what the question says that Anil borrows rupees 2 lakhs. देखो, जब आप कैट के एग्जाम्स देते हो ना, तो कैट में एक एडवांटेज है कि देयर एंड यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स. तो अगर मैं कैलकुलेटर्स यूज कर पा रहा हूँ ना, तो अगेन आई से सीआई के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज कैलकुलेटर्स आर देयर. अगर कैलकुलेटर्स नहीं होता तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, बट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटर्स आई कैन से कि सीआई के क्वेश्चंस कैट के पेपर्स में इजी होते हैं. Anil borrows rupees 2 lakh at an interest rate of 8% per annum, compounded half yearly. So 8% per annum is the rate of interest, but as it is compounded half yearly, मतलब effectively rate of interest क्या होगा per half year का, it will be 4%. He repays 10320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. तो सबसे पहले देखो, he took a loan of 2 lakhs, right? So 2 lakhs will be what? It will be this much value. And when he is paying this money 1032 10,320 he is paying, but at the end of first year, तो by that time उसका जो पैसा हो जाएगा, since the rate of interest is 4%, so 4% is simply 1/25. so जो outstanding loan हो जाएगा that will be 26/25 into 26/25. this is the outstanding loan at the end of the year. ठीक है, because rate of interest is 4%. इस पैसे में से वो क्या कर रहा है, now he is paying some amount, कितना, 10320. आउटस्टैंडिंग लोन ये है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, बट ही हैज पेड दिस मच ऑफ मनी, 10,320 उसने पे कर दिया. ठीक है, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड कि व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द. सो नाउ दिस इज द इफेक्टिव प्रिंसिपल. So this is the effective principal at the end of the 1 year after repaying some amount. तो अब जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगना है. कितना इंटरेस्ट लगेगा? Again the same rate of interest is there, compounded half yearly. So there will be total 4 half years, right? So it will be 26/25 into 26/25 into 26/25 into 26/25. So this much money he has to pay.
ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर. सो आई विल बी यूजिंग द कैलकुलेटर, बट आप भी कैलकुलेटर यूज करो, क्या कर सकते हो. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 25 कैंसिल हो गया. ठीक है, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. इट इज 216320. फ्रॉम दिस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 10,320. ठीक है, और ये वाली चीज मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू. सो दिस विल बी 206,320 तो खत्म हो जाएगा, सो इट विल बी 000 and multiply all this. So 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25. So finally answer क्या आ जाएगा? It will be 2,40,990. ठीक है, approximately. तो हमें क्या देखना है? Then the total interest in rupees. तो देखो अभी आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 2,40,990. यानी स्टिल ही हैज टू पे 40,990 एक्स्ट्रा, और ऑलरेडी ही हैज पेड सम ऑफ द अमाउंट. कितना? 10,320. सो ओवरऑल कितना हो गया? 0. 3 2 1 9 plus 3 it will be 3 1. सो 51,311. ये कुछ शायद 1 1 आ रहा है. ठीक है, सो 51,311 विल बी द आंसर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो इट वुड हैव बीन बेटर कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते. फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एग्जाम में है वेयर कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड और कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर इज आल्सो नॉट देयर, इट विल बी बेटर कि मैं ऐसा क्वेश्चन छोड़ दूं. बट इन कैट अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैलकुलेटर क्वेश्चन कैन बी डन. नेक्स्ट टीएसडी, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट. टीएसडी तो मतलब एकदम अच्छे से पढ़ना है. टीएसडी के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. तो जितने अच्छे से आप टीएसडी के क्वेश्चन पढ़ोगे आपके मार्क्स मतलब गारंटीड है. टीएसडी के क्वेश्चंस मतलब है अपने अच्छे से पढ़ा मतलब मार्क्स गारंटीड है. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, रवि इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रोड. ठीक है, तो सपोज ये रवि है और ये रोड है. सो रवि इज ड्राइविंग, सपोज रवि इज एट दिस पोजिशन. सो रवि इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. विजय इज 54 मीटर्स बिहाइंड रवि. इससे 54 मीटर्स बिहाइंड मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 54 मीटर्स. ओके, ऑल्सो सी दिस इज इन किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज मीटर्स. यूनिट सेम होना चाहिए. ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन मेक श्योर आपके यूनिट सेम है. 54 मीटर बिहाइंड रवि, Vijay is there, okay, and driving in the same direction. So if Ravi is driving in this direction, Vijay is also driving in this direction. Ashok is driving along the same road from the opposite direction. So now here we have Ashok. Okay, Ashok is traveling with a speed of 50 km per hour, but from the opposite direction or in the opposite direction. And the distance between them is what? It is 225 meters. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 225 मीटर्स अवे फ्रॉम रवि. द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड ड्राइव सो दैट ऑल द थ्री क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम. तो अब विजय की क्या स्पीड होनी चाहिए सो दैट ईच ऑफ देम शुड क्रॉस एट द सेम टाइम? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहले ये देखते हैं कि एट व्हाट टाइम रवि एंड अशोक विल क्रॉस ईच अदर. सो रवि इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड कौन है नेक्स्ट? अशोक इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. सो टोटल इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? विल इट बी 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, टोटल इफेक्टिव स्पीड विल बी 90 किलोमीटर पर आवर. और जब ये 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 25 मीटर पर सेकंड. मींस इफेक्टिवली द स्पीड ऑफ रवि एंड अशोक इज 25 मीटर पर सेकंड. So if the speed is 25 meter per second to cover this gap of 225, what is the time that Ravi and Ashok will take? Time taken by Ravi and Ashok to cover this distance of 225 will be what? 225 upon 25, so it will be 9 seconds. यानी whatever speed Vijay should be having, ठीक है, 9 seconds में विजय को रवि और ये विजय को ये डिस्टेंस ये करना है, कवर करना है. अभी विजय और रवि के बीच में सेपरेशन क्या है? 54 किलोमीटर. So again if I'll be using the concept of relative speed,
Obviously Vijay will be traveling with a much higher speed as compared to Ravi. So hypothetically मैं क्या करूंगा, I'll make Ravi stop. तो अगर मैंने रवि को स्टॉप कर दिया, ठीक है, सो रवि की स्पीड क्या हो जाएगी, हाइपोथेटिकली 0 हो जाएगी. और विजय की स्पीड क्या होगी, अगर मान लो विजय की स्पीड v है, सो इफेक्टिवली द स्पीड ऑफ विजय विल बी v minus 40. अगेन दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर. ओके, इफेक्टिवली द स्पीड ऑफ विजय विल बी v minus 40, इट विल बी किलोमीटर पर आवर. मैंने क्या किया है, आई हैव हाइपोथेटिकली स्टॉप्ड रवि. इसका मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है 54 मीटर्स का, दिस डिस्टेंस विजय हैज टू कवर, बिकॉज हाइपोथेटिकली रवि तो स्टॉप रुका हुआ है. तो अगर रवि रुका हुआ है तो ये जो 54 मीटर्स का डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट कंप्लीटली विल बी ट्रैवल्ड बाय दिस पर्सन विजय विद दिस स्पीड. अगर इस, ये तो अभी किलोमीटर पर आवर में है, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, सो इट विल बी 5/18. and the time that we have is what, time is 9 seconds. In 9 seconds, and the distance that we have to cover is 54. Speed into time, इसको simplify कर लेते हैं. Okay, so 18 into 6, 18 6 is what, it will be 108. So we'll have v minus 40 equals to 108 upon 5. So it will be 21.6, I guess. So the value of v will be what, it will be 61.6 kilometers per hour. Very very good question. Okay, good question to solve in exam. Question number 10 definitely exam में करना चाहिए. Okay, next question we have is question number 11. What this question says, Meenu purchases a pair of sunglasses at rupees 1000 and sells to Kanu at 20% profit. Yani Meenu has bought it for 10,000. Oh sorry, 1000, and he is selling it at a profit of 20%. तो अगर 20% में कनु को बेच रहा है, मीन्स द मनी दैट कनु विल बी वेयरिंग विल बी 1200 रुपीज. 1000 रुपीज में खरीदा था उसने, 20% प्रॉफिट में ये कर लिया. Then Kanu sells it back to Meenu at a 20% loss. Now Kanu is selling it back at a loss of 20%. तो अगर 20% का लॉस है तो इसका 20% यानी 240 सब्ट्रैक्ट कर दो. इट मीन्स दैट नाउ मीनू विल बी बाइंग द सेम प्रोडक्ट एट 960 रुपीज. ठीक है, अर्लियर मीनू परचेज इट फॉर 1000 रुपीज एंड नाउ मीनू इज बाइंग इट फॉर 960 रुपीज ओनली. ठीक है, नेक्स्ट. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. Now Meenu is selling this product to Tanu. If the total profit made by Meenu from all her transactions is rupees 500, so total profit कितना होना चाहिए in terms of value, it should be 500. Already देखो यहाँ पर कितना transaction profit हुआ है, it was 200. So from 960, okay, now what this person is doing, Meenu, he is selling it to Tanu, right? And the overall profit that he is making in the transaction is 500. Already he has made a transaction profit of 200 rupees here. तो यहाँ पर कितना profit make करेगा, 300. Means he will be selling the product to Tanu at 960 plus 300. 300 rupees के profit margin में he will be selling it. Then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu. मीनू जब ये तनु को बेच रही है, सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज. नाउ अब यहाँ पर मोस्टली जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि व्हाट शुड बी माय कॉस्ट प्राइस. विल बी कंसिडरिंग द कॉस्ट प्राइस एज 1000 और विल बी टेकिंग एज 960. एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस दैट नाउ मीनू इज बियरिंग इज 960 ना. यहाँ पे जो भी कहानी हुई, ठीक है, earlier he bought it for 1000, ठीक है, he sold to Kanu, but later on now he is purchasing it from Kanu at a price of 960 only. So the cost price now which he is bearing is 960 only. So the cost price is 960 and he is selling it to Tanu at a profit of 300. So the profit percent will be what? It will be 300. This is the profit that he has made upon cost price which is 960. In order to get the percentage, let's multiply by 100. 0 0 will be cancelled. 3 के टेबल में it will be 100 times, it will be 32 times. फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, फर्दर कर लो. 5
या इसको ऐसे ही रखते हैं. So now we have to divide, what we have to divide, 10,000, oh sorry, 1000 has to be divided by 32. So 32 into 33 कुछ ऐसा 33 into 33 कुछ ऐसा होता है, यानी 33 के आसपास होना चाहिए. तो ये आंसर होना चाहिए, फिर भी करके देख लेते हैं. So 32 into 3 times, so it will be 96. ठीक है, then I'll have a 41 times. Okay, then we'll have a 80. So 80 2 times, it will be 64.2. So finally we'll be having 60, so it will be 5 times. So 31.25% will be the answer. So for question number 11, again a very good question. ठीक है, generally confusion कहाँ होती है? Confusion यही होती है कि what to be taken as my cost price, as will my cost price be 1000 or will my cost price be 960. ठीक है, देखो earlier जो भी condition हुआ, it will not matter. अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, I bought it for 1000, okay, I sold it, but when I'm buying it back, I bought it back, right? So when I'm buying it back, so now I'm there, the cost price at which I'm buying is will be 960 ना. मैं तो अब 960 ही bear कर रहा हूँ. So 960 will be my cost price. The profit will be, total profit was 500. Already यहाँ पर 200 का profit है, मतलब यहाँ पर 300 का profit होना चाहिए. So the profit is 300. Cost price is 960. Simply solve that and get the answer. So the correct answer to the question number 11 is what? It is 31.25%. The next question that we have is question number 12. Again, question number 12 is from ratio and proportion chapter. A very beautiful question again. The price of a precious stone is directly proportional to the square of its weight. Means whatever is the price of that stone, okay, it depends on square of its weight. So we can say that whatever is the price, okay, so price is directly proportional to square of weight. Sita has a precious stone weighing 18 units. Okay, so Sita had a precious stone and that was weighing as 18 units. If she breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integer weight. So please mark these keywords, okay? It's very important that we decode the question, okay? DRS mechanism, very important, right? So if she breaks it into 4 pieces, the total number of pieces are 4, with each pieces having a distinct integer, okay? All the pieces are of distinct integer weight. Then the difference between the highest and the lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 288000. Then the price of the original stone is, all right. So what the question is saying, earlier she had a piece of diamond, okay, it gets piece of precious stone. Now it's get divided into, or it breaks into 4 pieces. So let the 4 pieces be A, B, C and D. Okay, and all these A, B, C and D are different. The value of A is different from B, it is different from C, it is different from D, and all are integer values. So, and also when you will add all the values A plus B plus C plus D, it should be 18. Okay, so question says that the difference between the highest. So if I have to break the stone pieces, if I have to break the stone in such a way that the price is maximum, ठीक है, ऐसे pieces में break हो कि price maximum हो. So as my price is directly dependent on square of it, so more the weight, more the price will be. जितना ज़्यादा weight होगा उतना ज़्यादा price रखना है. So what I'll try to maximize one of my weight. So if I have to maximize one of the weight, okay, so other weight should be minimum. So what could be the minimum value? Suppose I want to maximize A. So what could be the maximum value I can give to D? Okay, the maximum value, minimum value to D I can give as 1. 1 will be 2 and other one will be 3. Why I have taken 1, 2 and 3, not 1, 1, 1 or not 2, 2 all? Because I have to take all the values as distinct. Okay, so I have simply taking as 1, 2 and 3. So if this is 1, 2 and 3, so total is 6. So what could be the weight of A? It will be 12. Okay, so we can say that price of A will be what? It will be square of it, so it will be 144 units. Price of B will be square of it will be 9 units. Price of C will be, it will be 4 units, and price of D, it will be 1 units. So if I'll add all, so 9 plus 1 is 10, so 154, 158, right? 144 plus 158, okay. So it will be 158 units. Okay, why we have this relation? Because price is directly proportional to weight. And when I have to minimize the price of the stone, so minimize कब होगा? अगर सारे जो stones हैं, okay, it will be break down into equal size of pieces.
अगर ऐसा होता कि आप सभी को 4.5 4.5 4.5 में ब्रेक करते हैं ना, that would have been a minimum or the lowest possible value of the price. But it is not feasible for us to break it into 4.5 4.5 4.5 because all has to be integer and the values of each has to be different. So what I'll try to do, I'll try, okay, मुझे 4.4.5 और 4.5 रखना है, यानी इन दोनों को अगर मैं मिलाकर देखूं तो it should be 9 and these two together should be 9. So how to break 9 or how we can bring 9? So this is for the maximum price, okay, and if I want to break it or in order to obtain the minimum price, it will be breaked as 6 and 3, it will be 9, and 5 and 4, it will be 9. All are distinct integers, right? Okay, so the price will be what? 6 square is 36, 3 square is 9, 5 square is 25, and 4 square is 16. So if we'll add all, so 36 plus 9 is 45, 45 plus 25, 60, 70, and it will be 70 plus 16, which is 86. So the maximum price is 158 units and minimum price is 86 units. As per the question, the difference of it. So if I'll get the difference of it, okay, so what will be the difference? 86 means 14 and 58. So 58 plus 14, it will be what? 68, 72. Okay, so the difference of price unit will be what? It will be 72 units. Difference of price unit will be what? It will be 72 units. As per question, this is what? It is equals to 28800. Or we can say that the value of 1 unit will be what? 72, I think 4 times, right? So it will be 4000. So price of 1 unit is 4000. So what will be the price of the original piece? So original piece weighted as 18 units. So its price will be what? 18 square, which will be 3 to 4 units. So if 1 unit, the value is 4000, what will be the value of 3 to 4 units? Simply multiplied by 4000. Okay, so if I'll multiply, so 3 4s are 12, 24 into 4, so it will be 1 lakhs 29, sorry, 12 lakhs and 96,000. So this will be the price of the precious stone. Okay, a very good question again, and on any day it should have been done. ठीक है, एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, was not a difficult one. Next we have is question number 13. So question number 13 is again from ratio and proportion. So it says that in a company 20% of employees working in the manufacturing department. So whatever is the total number of employees, okay, so 20% of them are working in manufacturing department. So if I'll say that, see, as I know कि 20% का fraction क्या होता है? 1/5. So I'll say that let the total number of employee is what? It is 5x. Total number of employee is 5x. So how many people will be working in manufacturing? Simply 1/5 of it or 20% of it. So X people are working in manufacturing department. If the total salary obtained by all the manufacturing employee is 1/6 of the total salary obtained by all the employees. Again, as I have to get 1/6. So again, I'll assume that the total salary, okay, that is being received by the employees, let it be 6y. So what is the salary that manufacturing unit people will be getting? Salary of manufacturing unit will be what? It will be 1/6 of it, it will be y. Next, then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees. So first of all, let's get the salary of average salary of manufacturing employees. So there are X number of people working in manufacturing employees and they are getting Y amount of salary. So the average will be what? Total salary that they are getting upon X. Okay, and this ratio of this is 2. किसके respect में निकालना है? Next, obtained by manufacturing employees to the average salary obtained by non-manufacturing. Okay, if suppose the total salary is 6y, out of that manufacturing people are getting y. So non-manufacturing people will be getting 5y of the salary. Total employees are 5x. Okay, out of that x. So जो non-manufacturing हो, it will be 4x. Okay, so the average of or the ratio of it will be what? Y upon x will be cancelled. So it will be what? It will be 4:4. Very easy question, right? अगर इतने easy questions अगर दिख गए, मतलब bonus है. Considering the difficulty level of the paper, अगर ये questions दिखते हैं तो ये तो short bonus था. So question number 13 is 4.5 or 4:5. Next we have is question 14. So what does question number 14 says that in a certain amount, if a certain amount of money
is divided equally among n person, each one receives 352. Okay, so if we are dividing a certain sum of money, each one is among n person, each one is getting 352 rupees. So we can say that the total money we have is what? It will be 352 times of n. The total money that we have to divide is what? It is 352 times of n. However, if two person receives rupees 506 each, so if I'll be giving two persons 506, so earlier I was having this much as total money. What I had done, I have simply given two people 506. So if एक person का 506, तो दो लोगों का क्या हो जाएगा? It will be 1012. Okay, so 352 into n was the total money. Already we have given 1012 to two people. Next, the remaining amount is divided equally among the other persons. So now whatever monies we have, okay, that money is divided among n minus 2 people. We were having n people and now अगर मैंने दो लोगों को पहले पैसा दे दिया है तो whatever money will be left, now we are dividing it among n minus 2 people, is equally divided among other person if each of them receives less than or equals to rupees 330. So whatever money a person is receiving, it will be either equals to, okay, or it will be less than 330. Either it will be equals to, okay, or it will be less than 330 as per the question. So when we will be simplifying it, हमारे पास देखो क्या हो जाएगा? It will be 352n minus 1012 330n, okay, minus 660. So when you will move to that side, it will be 22n is lesser than equals to, that will become positive. So it will be 340 plus 12, it will be 352. Or the value of n will be what? N will be lesser than 352 by 22. Let's divide this value by 22. So पहले 11 के टेबल में डिवाइड कर लो, it will be 3 and it will be 2, फिर 2 से डिवाइड करो, it will be 60. Okay, so we are having this relation. N should be lesser than or equals to 16. Okay, n should be lesser than or equals to 16. So what we have to get? We have to get the maximum possible value of n. So what will be the maximum possible value of n? The maximum possible value of n will be what? It will be 16. Okay. So correct answer to this question will be what? It's 16 again. Not a difficult one. Okay, good question, but not a difficult one. Next I have is question, or next we have is question number 15. So question number 15 is from profit and loss. So earlier अगर आपको याद होगा, if you have solved previous year papers, तो आपने देखा होगा, बोलोगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमारा तो मोए मोए हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है. दिस क्वेश्चन वाज गुड बट नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, डुएबल था फिर भी. Jayant bought a certain number of white shirts at a rate of rupees 1000 per piece and a certain number of blue shirts at a rate of 1125 per piece. So suppose he has brought W number of white shirts and suppose he has bought blue shirts, right? So B number of blue shirts. Price of one white shirt is 1000 rupees and price of one blue shirt is 1125 rupees. For each shirt, he then sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. So rather than taking anything else as the average price, so what I'm doing, I'm not assuming. मैं यही assume कर रहा हूँ, let my average price of the shirts is 100x. Average price of shirt is what? It is 100x. ठीक है, मतलब जितना total number of whatever money I have spent to buy white shirts plus whatever money I have spent to buy blue shirts divided by total number of shirts, it is suppose 100x. So if the average price of the shirt is, let it be 100x, ठीक है, he then sets a fixed market price which was 25% higher than the average cost price. So if my average cost price is this, so what will be my mark price? My mark price will be what? It will be 125x, 25% higher. He sold all the shirts at a discount of 10%. Now if you'll give a discount of 10%, so per shirt will be sold at a price of 112 rupees, 112.5x rupees. Okay, per shirt will be sold at this much rupees, 112.5 times of x rupees, and made a total profit of 51,000. See, average cost price of a shirt is 100x
and average selling price is 112.5x. So can we say that the profit margin per shirt will be 12.5x? The profit margin per shirt is what? It is 12.5x. So what will be the total profit? अगर एक शर्ट पर मुझे 12.5x का प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल शर्ट्स विल बी व्हाट? इट विल बी W plus B. Profit per shirt or average profit per shirt is 12.5x, and as so this will give me the total profits. As per question, the total profit is what? It is 5100. So we can have the value of W plus B times of X as 51000 upon 12.5. So 12.5 will be written as 0. इसको simplify कर लेते हैं, ठीक है? So I am using the calculator, just wait. So it's coming out as 4080. Okay, so we have this relation. W plus B times of X is equals to what? It is 4080. Okay, next. If he bought both colors of shirt, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is. तो हमें क्या करना है? We have to maximize the total number of shirts. Currently what we have, okay, so from this we can say that the value of X will be what? It will be 4080 upon W plus B. Average cost price is 100x. ठीक है? So what is the total cost price? अगर average cost price of the shirt is this, so what will be the total cost price? Total cost price will be average cost price, ठीक है, which is 100x into total number of shirts, which is W plus B. The value of X into W plus B is 4080. If I'll replace it, so the total or the average cost we will be getting is 408000. So 4,08,000 rupees have been spent. ठीक है, टोटल शर्ट्स में हमने कितना पैसा किया है, उसने खर्च किया है, इट्स 4,08,000. Now, the question clearly said that we have to maximize the total number of shirts. तो अगर मुझे इस टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, उसका काउंट को मैक्सिमाइज करना है, सो व्हाट आई डू, मैं जो व्हाइट शर्ट है विच इज कॉस्टिंग मी लेसर, आई बाय इट मोर एंड मोर एज पॉसिबल. मुझे क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स का काउंट को मैक्सिमाइज करना है. तो जो सस्ता वाला शर्ट है, 1000 रुपीज वाला शर्ट जो है, दैट इज अ चीपर शर्ट. सो आई ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस क्वांटिटी एंड आई हैव टू मिनिमाइज दिस. जो कॉस्टलियर शर्ट है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. But the problem here is the total cost is like it is 4,08,000. तो I need to multiply this number. ठीक है, ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके लास्ट में 1000 आए. अगर आपने मान लो एक शर्ट लिया तो लास्ट में 25 आएगा, दो शर्ट लिया तो लास्ट में 50 आएगा, और मुझे ना लास्ट में 1000 चाहिए. If I have taken 3 shirts, it will be 75. अगर मैंने 4 shirts लिया, it will be 500. I need a multiple of 1000, not a multiple of hundreds. Are you getting it? So what number minimum मैं इसे क्या से multiply करूं so that I'll be having last में मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास 1000 आ जाए. So the minimum value or the minimum number by which it need to be multiplied will be 8. When you are multiplying 1125 by 8, ठीक है, तो इसका जो प्राइस होगा ये आपको लास्ट में 1000 मिल जाएगा. Why I need so? Because I need a multiple of 1000 here. क्योंकि मेरा जो टोटल कॉस्ट है इट्स मल्टीपल ऑफ 1000, यहां से तो 1000 आ जाएगा. तो मुझे इसका जो काउंट है ना, आई हैव टू कीप द काउंट ऑफ दिस शर्ट सच दैट कि इसे मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, एट लास्ट आई शुड हैव 3 zeros. तो अगर आप 8 से कोई छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल नॉट बी हैविंग एट द एंड ऑफ द 3 zeros, या 1000 का मल्टीपल नहीं बन पाएगा. सो टू मेक इट अ मल्टीपल ऑफ 1000 आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 8. सो द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, or sorry, the maximum number of shirts that I need to purchase of this is what? It is 8. So blue shirts का count क्या है? So total shirts of blue will be 8. So what will be the price of it? Let's multiply. So 8 into 25 is 200, right? 8 ones is 8, so it will be 0 carry, so it will be 9,000. तो total 4,08,000 में से ये चला गया, ठीक है. If I'll subtract 9,000 क्यों subtract कर रहा हूं? Because this money has been utilized to buy the blue shirts. तो white shirt खरीदने के लिए मेरे पास कितना पैसा होगा? It will be 3,99,000 I guess.
3,99,000 we have to purchase white shirts. So how many white shirts we can purchase? This is the money that we have to purchase white shirts. So the total count of white shirt will be what? Total number of white shirts will be 399. Total number of blue shirts is what? It's 8. Blue shirts 8 है, white shirts 399 है. तो total हमने कितने shirts खरीदे? It will be 407. So answer to this question is what? It's 407. So this was question number 15 for you. Okay, I hope you might have been enjoyed this. Let's see the next one, which is question number 16. Question number 16 is from the chapters of replacement. Okay, removal and replacement. So what the question is saying that a container has 40 liters of milk, then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. The process of replacing 4 liters of the liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly. ठीक है, ये जो process है ना कि that you are taking out 4 liters of the mixture and you are adding 4 liters of water, it is getting repeated again and again. The smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container becomes less than that of water. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, so every time I am doing this process, ठीक है, so क्या हो रहा है, I am taking out 4 liters of the mixture, ठीक है, and I am replacing 4 liters of water. So gradually what will happen? The quantity of milk will be getting reduced. Whatever quantity of milk I had earlier, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, milk reduce होता जाएगा. तो remaining milk का formula क्या होता है? Remaining milk will be what? Whatever is the total milk that you have into milk after replacement. Okay, milk after replacement upon mixture after replacement. Mixture after replacement. और जितनी बार ये प्रोसेस हो उससे उतने n से मल्टीप्लाई कर देना. So in this question, if I have to see the remaining milk, इन्होंने क्या बोला? Whatever milk you should have, it should be having, the process should be repeated so many times कि आपका जो milk है ना वो क्या हो जाए, water से कम हो जाए. यानी it is trying to say that कि जो concentration of milk है या जो भी मेरे पास milk है, ठीक है, whatever milk is left out, it should be actually less than 50%. यानी अगर मेरे पास पहले 40 liters milk था, now the milk that should be left with me should be less than 20. ठीक है, अभी जो आपके पास milk होना चाहिए, it should be less than 20. So this is the remaining milk. So your remaining milk should be what? It should be lesser than 20. ठीक है, ऐसा ही बोला ना, the smallest number of times of doing this process after which the volume of milk in the container becomes less than that of water. तो अगर मिल्क 20 लीटर से कम हो गया तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो 20 लीटर से ज्यादा हो जाएगा. So we can let's write it. So we can say that total milk initially we had was 40 into milk after replacement will be of 36 liters. पहले 40 लीटर्स था, उसमें से अगर 4 लीटर्स निकाले तो 36 लीटर्स. एंड मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना होगा? मिक्सचर अभी भी 40 लीटर्स होगा. This has to raise to the power of n and this value should be less than 20 liters. तो अगर मैं ये 40 को इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, so this will be half or we can say it will be 0.5. और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्चुअली क्या है, it's 0.9 to the power of n should be less than 0.5. So what should be the value of n, ठीक है, कि ये 0.5 से कम आ जाए. तो अगर मान लो if the value of n is 1, so obviously ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा. अगर वैल्यू ऑफ ये हो गया यानी 0.81, is 0.81 less than 0.5? नहीं. तो इसकी n की पावर 2 पे तो नहीं हो रहा. when your n is 3, so if your n is 3 multiplied by 9, so it will be 0.729. is it less than 0.5? नहीं, this is also not correct. if I am doing the operation fourth time, तो क्या होगा, simply multiply. तो देखो अप्रॉक्सी वैल्यू चाहिए ना, तो 7.29 को 7.3 मान लेते हैं. Let's multiply 7.3 by 9. So 9 3s are 27. ठीक है, 9 से multiply, 9 7s are 63. So it will be 65. Just a minute. इसे 9 से multiply करो, 7 3. Sorry. मैं थोड़ा confused हो गया. So I'll have 0.73 multiplied by 9. So 9 3s is 27. Okay, 2 will be carried. 9 7s is 63. 63 into 2 is 65. So it will be what? It will be
0.657, ठीक है. 4 टाइम्स में क्या हो रहा है, इट्स 0.65, यानी अभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ. लेट्स डू इट वन मोर टाइम, ठीक है. इसको 0.66 मान लेते हैं, तो 0.66 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा, या 0.9 करना है, लेकिन वो करके देख लेंगे. तो अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 6 54 एंड ये 5, 9 6 54 एंड प्लस 5 यानी 59, सो इट्स 0.59. सो इसको 0.6 ही बोल दो बस. अगेन क्या ये सही हुआ, नहीं. एक बार फिर से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.54. क्या ये सही है, नहीं, अभी भी नहीं है. एक बार फिर से करते हैं, 7 टाइम करते हैं, तो 0.54 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.54 इंटू 9, सो 9 4 36, सो 6 और 3, 9 5 43. दिस इज का आंसर. ये आ रहा है नियरली 0.49 टाइम्स. सो इज इट लेस देन 0.5? यस. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू द ऑपरेशन, वी हैव टू डू इट 7 टाइम्स, ठीक है. या आप इसमें क्या करो, सिंपली यूज द कैलकुलेटर एंड पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन. सी विच वैल्यू ऑफ एन सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन. एन का जो वैल्यू सैटिस्फाई कर रहा है, दैट विल फेच यू द आंसर, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट, इट्स 7 times. So this operation need to be done 7 times. Again, a very doable question. Next we have is question number 17. So question number 17 says that a triangle is drawn with its vertices on the circle C such that one of its sides is diameter of C and the other two sides have their lengths in the ratio of A to B. Okay, so I didn't get it, so let's read it again. It's the question saying that a triangle is drawn with its vertices on the circle C. Okay, so all the vertices of a triangle are lying on a circle C such that one of its sides is A, diameter of C. Okay, so we have a circle like this. So inside this we have a triangle जिसका एक vertex ऐसा है, ठीक है. So we have a जिसका एक vertex ऐसा है, which is the diameter of the circle, and all the other vertices lie on the circumference of the circle only. It also says that their length are in the ratio of A to B. तो अगर मान लो ये A units का है, so this will be B and this is 90 degree. So if the radius of the circle is R, okay, so if it is given that if this is R, then the area of the triangle is. So if I have to get the area of the triangle, area of triangle is what? Half of base into height. So simply half of A into B. So I need to get the value of A and B in terms of R. ठीक है, A और D का ही वैल्यू चाहिए ना in terms of R. So let's try to get it. So as it's a right angle triangle, so we can directly apply Pythagoras theorem, right? So as per Pythagoras theorem, we'll have A square plus B square equals to 2R square. So it will be 4R square, right? ठीक है, A square plus B square is equals to 4R square. The area, or what we have to get, then the area of the triangle is, so half of A into B. Now how to use this? Oh sorry, so the ratios are A to B. Sorry. So let it be AX and let it be BX. Okay, let it be AX and let it be BX. The ratios are A to B. I assumed it to be AB. Sorry. So what will be the area of this triangle? If I have to get the area of this triangle will be what? It will be half of AX into BX. So answer we have to get in terms of AB only. So it will be what? It will be half of A into B into X square. So simply we have to get the value of X square. कि X square का value क्या होने वाला है? So again, if I'll use the Pythagoras theorem, we can get A square X square plus B square X square should be equals to what? It should be equals to 4R square. Pythagoras theorem. Or we can say that the value of X square is what? It's 4R square upon A square plus B square. Very easy question, right? Simply X square का value place कर दो, तो क्या हो जाएगा? It will be A into B. X square is 4R square, तो ये 2 और ये 4 cancel हो जाएगा, so we'll have a 2R square upon A square plus B square. ये क्वेश्चन तो आपको किसी भी दिन कैसे भी सिचुएशन बनाना आना चाहिए. सो आंसर कौन सा होना चाहिए? द आंसर इज 2AB R square. सो दिस इज माय आंसर.
Option B is the correct answer of this question. So this is question number 17. Next we have is question number 18. Again from the chapters of algebra, from geometry and with a collaboration of geometric progression. जैसे आप जब टीवी देखते होगे तो होता है ना कि दिस प्रोग्राम इज ये क्या है, कमला पसंद फिल्म फेयर अवार्ड, वैसा ही, ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB is of 9 centimeter and BC is of 6 centimeter. So first of all, let's draw a rectangle. So the length of AB is what? This is my A, this is my B, it's 9. Length of BC is what? It is 6. P and Q are 2 points on BC such that the areas of the figure. So first of all, let's draw a P and let's draw a Q. Such that the area of the figures ABP. So first of all, let's draw the different triangles. So एक triangle है ABP. So this one. Okay, ABP. APQ. Another triangle is this one, APQ. And AQCD. This is D, right? Are in geometric progression. Area of this and this are in geometric progression. This has been given. If the area of the figure AQCD is 4 times the area of triangle ABP. Wow, very good. Whatever is the area of triangle ABP, let's assume that कि area of triangle ABP जो है ना, suppose ये 1 units है. तो अगर ये 1 units है, the area of this AQCD will be what? It will be 4 times. ऐसा इन्होंने बोला ना. If the area of the figure AQCD is 4 times the area of triangle ABP, then the ratio of BP is to PQ is to QC. Also इन्होंने बोला कि the area of this and this are in geometric progression. तो अगर मान लिया कि इसका area x है, it means that as these are in geometric progression, ठीक है, 1, x और 4 geometric progression में है, so the value of x will be what? It will be under root of 4. 4 कैसे? 4 times of 1. ठीक है, I've simply used the concept of geometric progression. क्या होता है? x upon 1 should be equals to 4 upon x. Common ratio should be same in geometric progression. Okay, it means that the value of x is what? It's 2. Area of APQ is 2. Okay. So next we have to get the ratios. So again I'm doing a थोड़ा सा MF Hussain मेरे अंदर जाग गया है. So I'm doing a diagram. Now see, this is a triangle, right? What is the complete area of this triangle? Oh sorry, rectangle. So ये जो rectangle है, it is divided into this part, the area of which is 4 units. It is divided into this triangle which is of 2 units, और ये triangle which is 1 units. So the total area of this rectangle is 7 units. Okay, total area of this rectangle is 7 units. अगर मान लो मैंने ये diagonal construct किया, ये diagonal I'm talking about. So if the total area of the rectangle is 7 units, can I say that area of this portion will be 3.5 and area of this will be 3.5? Means the complete area of ABC will be 3.5 units. Complete area of ABC will be 3.5 units. This is 1, this is 2. So what should be the area of AQC? The area of triangle AQC will be what? It will be 0.5. Area of triangle AQC is what? It's 0.5. ठीक है? So now I can write that area triangle ABC, ठीक है, is to area triangle APQ is to area triangle AQC. ABC, okay, sorry, ABP first of all, sorry, ABP, APQ and AQC. So what will be the ratios? So it's 1 is to 2 is to 0.5, or we can say that it will be 2 is to 4 is to 1. Now for the triangle ABQ, okay, BP is the ratio, is the base. For the triangle APQ, PQ is the base, and for the triangle AQC, QC is the base. And height of all the 3 triangles are same. Height to AB ही रहेगा. So if the ratio of areas are 2 is to 4 is to 1, can we say that ratio of base will also be
2:4:1, or we can say that कि BP:PQ:QC will be in the same ratio of 2:4:1. Why? देखो क्योंकि इनका हाइट तो सेम है, सभी का हाइट ऑफ ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सेम, तो जो भी वेरिएशन आ रहा है ट्रायंगल के एरिया में दैट विल बी बिकॉज ऑफ द बेस. तो whatever is the ratio of areas that will be the same for the ratios of base also. तो आपका बेस इस रेशियो में हो जाएगा 2:4:1. So this is question number 18 for you. Okay. Initially when I was trying to do this question, I was getting stuck and I calculated the areas. ये आ रहा है, ये यूनिट्स आ रहा है, तो पहले मैं स्टक हो गया था, लेकिन मैंने देखा ये तो और आसानी से बन सकता है. होता है कभी कभी, ठीक है. हमेशा ना दिमाग एक जैसा नहीं होता यार. और सेम चीज हैपन इन एग्जाम ऑल्सो. दैट्स व्हाई आई से नेवर अटेम्प्ट योर पेपर ऑन अ वन गो. ऐसा नहीं है वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन सीक्वेंसली. इन एग्जाम पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजिली हो जाएगा. ट्राई टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व विद इन 10, 20, 30 सेकेंड्स. फर्स्ट राउंड में सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करना है. वंस यू आर डन विद दोज क्वेश्चंस ना, उसके बाद देन ट्राई टू एंटर द टेरिटरी ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इससे एडवांटेज क्या होगा, देखो अगर आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिया ना, in your mind there will be an information, अरे I have done certain questions. Earlier you were very nervous. क्यों? Because आपके माइंड में है that I have to solve the complete paper. लेकिन अब आपको पता है yes I have solved some of the questions. तो सारा गेम तो माइंड का ही है ना, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, यू कैन थिंक बेटर. वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19, ये तो वेरी गुड क्वेश्चन. फिर से जब पहली बार देखा ना ये क्वेश्चन, मुझे लगा ये क्या बना रखा है. मैं तो सोचने लगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा यार. ठीक है, मतलब कितने कंडीशन है, मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 5, मतलब दो मॉड है. हाउ टू हैंडल दिस मॉड, आई गॉट वेरी कंफ्यूज्ड. और लिटरली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. देखो आप हो सकते हो इफ यू आर वेरी स्मार्ट यू माइट एबल टू सॉल्व इट, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाता. एग्जाम सिनारियो में दिस क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है, क्योंकि मैं जब पहली बार देखा ना, पहली बार क्या, मैं जब इसको 5-10 मिनट देखता रह गया ना, मैं कंफ्यूज था. मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था इसका ग्राफ कैसे बनाऊं. आई वॉज थिंकिंग अबाउट द ग्राफ कि कैसे ग्राफ बनेगा, कि अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. बट व्हेन यू आर सिटिंग आइडल, ठीक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जब आप पेशेंटली इस क्वेश्चन को देखोगे ना, तो क्वेश्चन था डूएबल. ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. हो सकता है कि इफ यू आर वेरी गुड, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, आप ये वन गो में भी कर सकते हो. एवरी वन इज डिफरेंट. ठीक है, नो वन इज मतलब वे अहेड फ्रॉम अदर पर्सन. एवरी वन हैज द सेम अमाउंट ऑफ ब्रेन. इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपना ब्रेन कहाँ यूज करें. सो द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, the line x equals to 5 and the line, so the equation of the line is like this. Okay, I'm writing it again. Mod x minus y minus of mod x minus 5 equals to 2. अगेन मैं हमेशा बच्चों को होता है DRS. मैंने खुद यहाँ पर DRS मेथड नहीं यूज किया, मतलब मैंने क्वेश्चन को सही से डिकोड ही नहीं किया. जब तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन क्लिक नहीं किया ना एग्जाम में, आई वाजंट एबल टू क्रैक दिस. मीन्स आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कंप्लीट इक्वेशन और मैं इस पर फोकस ही नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था. दैट्स व्हाई डिकोडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये वाला चीज मैं पहले नोटिस करता ना, ठीक है, आई वुड हैव क्रैक्ड इट इन एग्जाम ऑल्सो. लेकिन एग्जाम में मैं नहीं कर पा रहा था, मतलब एग्जाम तो मैंने नहीं दिया था, बट आई वॉज एबल टू थिंक. सो लेट्स सी. सो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाउंडेड बाय वाई एक्सिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. So this is my x axis and this is my y axis. So first of all I have to take y axis. तो y axis तो ये हो गया ना, simply this is your y axis and the line x equals to 5. So what will be the graph of line x equals to 5? अगर मान लो ये 0 0 है तो x equals to 5 ये somewhat यहाँ पर होगा. So this is the line of x equals to 5. और यही आपका सेवियर है, मतलब मेरे हिसाब से यही इस क्वेश्चन का सेवियर है. अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता ना, तो फिर दो मॉड फंक्शंस को हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. बट सी व्हाट वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, दैट इज बाउंडेड बिटवीन दीज टू लाइंस. यानी आई हैव टू कंसिडर ओनली दिस रीजन
मुझे इस रीजन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, मीन्स आई विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट वॉट एवर इज बियॉन्ड एक्स, एक्स ग्रेटर देन 5 के बारे में तो सोचना ही नहीं है, मीन्स आई एम रेस्ट्रिक्टेड टू द टेरिटरी वेयर माई एक्स इज लेस देन 5। मैं तो उस टेरिटरी में ही बंधा हुआ हूं जहां एक्स इज लेस देन 5, यानी इफ योर एक्स इज ऑलवेज लेस देन 5 दिस विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव वैल्यू। if my x is always less than 5, okay, it will always have a negative value. So if a mod function is open with a negative value, ठीक है, या mod के अंदर अगर नेगेटिव हो रहा है, it will open up with a negative value, right? So as we have to take x is less than 5, ठीक है, हमारा जो x है ना वो 5 से लेस होगा, तो आप 5 से कम कोई भी वैल्यू रखो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, इसके कारण ये क्वेश्चन इजी हो गया। So as I have to be in this territory, so instead of writing this I'll be writing like this, x minus y, ठीक है, mod of this minus, and as my x is always less than 5, so this mod function will open with a minus sign, and this is equals to 2. This minus and minus will combine and it will become plus. तो अब मेरे पास इक्वेशन हो गया mod of x minus y plus x equals to 7. Now I have only one mod function to deal with. पहले मेरे पास दो दो मॉड फंक्शन थे, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। अब तो सिर्फ एक ही मॉड फंक्शन है, तो क्या हो सकता है, लेट्स टेक द फर्स्ट सिनेरियो। सो इफ माय x इज ग्रेटर देन y, अगर आपको कोई रेफरेंस लेना है, ठीक है, तो आप ये रेफरेंस भी ले सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू y। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है, दिस इज x इक्वल्स टू y। So x equals to y. So below this, ठीक है, x is lesser than y, sorry, x is greater than y, and above this, y is greater than x. So what will happen? What will happen if my x is greater than y? ठीक है, so let's take the condition when your x is greater than y. So if my x is greater than y, so this will open with a mod को remove कर दो, ये तो positive ही रहेगा. So it will be, the equation will be x minus y plus x equals to 7, or we can say that 2x minus y equals to 7. So मेरे को 2x minus y का ग्राफ बना equals to 7 का ग्राफ बनाना है. So first of all, if my y is 0, so what will be the value of x? If y is 0, the value of x will be 3.5. ठीक है, if y is 0, the value of x is what? For y equals to 0, x is what? It is 3.5. And if your x is 0, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट? इट विल बी -7. अगर x 0 है, द वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट? इट विल बी -7. तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक तो इस पॉइंट से पास करने वाला है, y 0, सॉरी, x 3.5 एंड y 0, और x इस पॉइंट से वेयर x is 0 and y is -7. ओके, सो द ग्राफ व्हेन x is greater than y, so this will be like this. थोड़ा टेढ़ा हो गया ना? ठीक है, तो जब ये x इक्वल्स टू 5 पर कट कर रहा है, अगर x की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन x इज 5, सो 5 into 2 is 10, so y will be 3. तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,3. ओके, नेक्स्ट केस, व्हेन y is greater than x. So if y is greater than x, it will have a negative value, so it will open with a negative, so it will be minus of x plus y minus x equals to 7. Sorry, this is plus x, so this and this will get cancelled and we'll have y equals to 7. So y equals to 7 यानी यहाँ, so this is the graph of y equals to 7. So we have to get the area of this graph. ये जो ग्राफ बनाना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाओ, क्या मार्किंग इट अगेन. So we have to get the area of this. So clearly it's a trapezium. So what will be the length of this? ये ग्राफ जब ये x 0 है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है? दिस इज 0, -7, ठीक है, दिस इज 0, 7, दिस इज 5, 3. तो अगर ये 5, 3 है तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? विल शुड इट बी 4? देखो यहां से यहां तक कंप्लीट 7 है, टिल दिस इज 3, सो दिस विल बी 4. ये कंप्लीट लेंथ कितना हो जाएगा? इट विल बी 14, और ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 5. सो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी व्हाट? It will be half of sum of parallel sides. So 4 plus 14 is 18 into the
perpendicular distance. So it's 9 into 5 45. Very good question. ठीक है, मतलब जब आप ऐसे क्वेश्चंस क्रैक करते हो ना तो मन से आवाज आती है, मजा आ गया. ठीक है, तो वैसे ही जैसे राहुल गांधी को मजा आता है ना, वैसे ही मजा आ गया. So this was question number 19. Next we have is question number 20. So let both the series A1, A2, A3 and B1, B2, B3 be in arithmetic progression. So this is a separate arithmetic progression and this is a separate arithmetic progression, such that common differences of both the series are prime number. Okay, very important keyword कि इन दोनों का जो common differences है that should be a prime number. If A5 is equals to B9, तो अगर A5 equals to B9 है तो suppose we can say that A plus D. Okay, तो ये वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म आई एम अज्यूमिंग A एंड कॉमन डिफरेंस एज D. फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D. और ये वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म आई एम टेकिंग एज B एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल D. So A5, okay, so A5 will be A plus 4D. A plus 4D is equals to B plus 8D. So this is the first equation we have. Also they are saying that A19 is equals to B19. So A19 will be what? A19 will be A plus 18D equals to B plus 18 capital D, and B2 is equals to 0. So if B2 is 0, it means that B plus capital D is 0. ये हुआ ना, B plus capital D is 0, or we can say that B is equals to minus of D. B is equals to minus of D. ठीक है, so what we have to get? We have to get the value of A11. So A11 के लिए I need to get the value of small a and I need to get the value of D. अब ये दोनों अगर मिल जाए तो काम तो हो जाएगा. तो चलो देखते हैं. So suppose this is equation 1 and suppose this is equation 2. So small a small b तो cancel हो जाएगा. Okay, so we'll have a relation between D and D. So let's subtract 2 and 1. So when you'll get the difference of 2 and 1, okay, so I'm writing like this. Difference ही निकालो ना. हाँ ठीक है, difference निकालते हैं. So A plus 18D equals to B plus 18 capital D. अगर इससे माइनस कर दूं, A minus 4D equals to minus B minus 8D. A स्वाहा, B और B स्वाहा, so ये हो जाएगा आपका 4D is equals to 10D. 4D क्यों यार? 14D ना. 14D equals to 10 capital D. Or we can say D upon capital D is what? It is 10 upon 14. Yeah, we can say it is 5 upon 17. So now I can have the value of D upon capital D. देखो इन्होंने बोला था कि both D upon capital D ये 5 upon 7 आ रहा है, और इन्होंने बोला कि आपका जो भी common differences है both are prime numbers. तो दोनों prime numbers हैं. So the value of small d is 5 and value of capital D is 7. Small d की value 5 हो गई, capital D की value 7 हो गई. So we can say that the value of B is what? Value of B is minus 7. Let's place in any of the equation. So suppose अगर मान लो मैंने first equation पर place किया. So it for the first equation, do I know the value of A? No. So let's write it A. So A plus 4 times of small d. So 4 times of small d is what? It is 5 equals to B, which is minus 7, plus 8 times of 7. 8 7s are 56. Okay, so the value of A that we will be getting is, it's 8 7 into 7 is 49, और ये अगर 20 minus हो जाएगा, it will be 29. So now we have the value of A, we have the value of small d also. So A11 will be what? A11 is A plus 10D. So it's 29 plus 50. So that's 79. ठीक है, थोड़े ताम झाम है, ठीक है, लेकिन doable question. Question number 20, ठीक है, very very doable. Next is question number 21. Again, maxima and minima. CAT perspective से ना maxima minima बहुत important chapter. Every time you'll be seeing a question from maxima and minima. So we have this relation and we have to get the value of minimum possible value of P cube minus Q cube.
So first of all, what is p cube minus q cube? Agar if I'll expand it, it will be p minus q into p square minus plus pq plus q square. Okay. So see, ये तो p square है, ये q square है, ठीक है, फिर देखते हैं. Now what are the relations I have? So it says that p square plus q square minus 29 is equals to 2pq minus 20. Alright, and I can equate these two directly. ठीक है, अगर first of all चलो इसको equate करते हैं. Let's get the value of 2pq. I'm equating these two. Okay, so if you'll equate, so this is 2pq minus 20 equals to 52 minus 2pq. If I'll shift this to that side, it will be 4 times of pq equals to 72, or pq is what? It is 18. Next, the value of pq we have is 18. Okay, so let's use the value of pq. Now let's compare these two equations. Okay, so we are comparing these two. So we can write p square plus q square minus 29 is equals to, pq was 18, so 2 times of pq will be 36 minus 20. Or what we can say, I'll not write this value, let's use it here. P square plus minus 29 is equals to 2pq minus 20. अगर ये 2pq इधर आ जाएगा, तो what I'll have, will have p square plus q square minus 2pq is equals to 9. Or we can say that p minus q का whole square is equals to plus minus 3. ठीक है, so p minus q is what? It's plus minus 3. So if I want to get the maximum value of this, देखो, I know pq तो पॉजिटिव वैल्यू है, p स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एंड q स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यू है. तो if I have to get the maximum value, I'll be taking positive value of p minus q, and if I have to take the minimum value, I'll be taking the negative value of p minus q. What we have to do, we have to simply get the maximum and minimum possible value of pq minus q cube. तो ये है, जब मैंने इसको expand किया, it is coming out like this. So when this expression will have a maximum value, if I am taking p minus q's value as 3, and if I am taking p minus q value as minus 3, in that case I'll be having a minimum value. ठीक है, तो अगर आप यहां पर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके देखो, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कैन वी गेट द वैल्यू हियर? तो हमें वो वैल्यू भी मिल जाएगा. सो विल बी हैविंग p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, let's move that 29 to that side, so it will be 9 plus 2pq. So 18 and 2 36 plus 9, so it's 45. So p square plus q square is 45, and pq will be what? अगर यहाँ पर आप values place करो, okay, so we can say that pq minus q cube. Okay, so the values it can have, the maximum value of this, okay, I'm writing m. The maximum value if you are taking plus 3, so it will be 3 times of 45, and p cube minus q cube का minimum value will be when it is minus 3 times of 45. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होगा? इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ 45. जस्ट अ मिनट, 6 टाइम्स ऑफ 45 विल बी, लेकिन ये तो कुछ अलग सा वैल्यू आ रहा है. 45 p square plus q square was 45, right? This 9 and 36, that's 45. 45, and we have to get the value of p into q, right? So p into q is what? It's 18. So 45 plus 18, 54, 63. इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ रही है? 63. सॉरी, so this is 63, this is 63.
So the difference of maximum and minimum value will be what? 6 times of 63. It will be 6 times of 63. So 6 3s are 8, 6 6 is 37, so 378. So correct answer to question number 21 is what? It is 378. Alright, so this was question number 21. Next we have is question number 22. Finally, the last one. Again from the chapters of sequence and progression, the question says that let an and bn be two sequences such that an is what it is. So if you write an, so an is what actually it is 13 plus 6 times of n minus 1, and bn is what? It's 15 plus 7 times of n minus 1. This is n minus 1. For all natural numbers n, then the largest 3-digit integer that is common to both the sequences. Alright. So if I'll observe the sequence closely now, so this is a multiple of 6. And this number is 1 more than a multiple of 6. ये 12 plus 1 है. यानी whatever this number will be, it will be a multiple of 6 plus 1. Similarly, whatever will be the number of this, it will be 7's multiple plus 1. Yani we can say that it is of the nature 6k plus 1 and this is of the nature 7l plus 1. So what can be the smallest number, okay, of this kind? The smallest number of this kind will be what? It will be 43. The smallest number of this kind will be what? It will be 43. ठीक है, तो smallest number will be 43. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आफ्टर 42? सो नेक्स्ट नंबर विल बी 43 प्लस 42, सो इट विल बी 95 एंड सो ऑन. सो ऐसे ही देखना है और हमें देखना है द लास्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वी हैव टू गेट, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ दिस काइंड. अगर ऑप्शंस होता तो बहुत अच्छा होता, ऑप्शंस नहीं है तो कोई बात नहीं है. व्हाट वी हैव टू एक्चुअली सी, जो मेरा नंबर होना चाहिए ना, इट शुड बी ऑफ दिस काइंड 42 प्लस 1, 42t प्लस 1 या 42x प्लस 1. आपका जो नंबर होना चाहिए वो इस नेचर का होना चाहिए, 42x प्लस 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कौन सा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि इस काइंड का है. तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड 999 बाय 42. सो 42 यानी 84, 84 टू टाइम्स में. ठीक है, 9 माइनस 5 1 5 एंड 9. ठीक है, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 8 इज 1. सो 42 इंटू 4 तो नहीं हो रहा, 42 इंटू 3 हो रहा है, राइट? सो 42 इंटू 3. ठीक है, सो 42 इंटू 3 विल बी वॉट? इट विल बी 6 and 1 2. So the remainder I'll be getting is 9 minus 6 is 3, 5 minus 2 is 3, 33 एक्स्ट्रा हो रहा है. तो ये 33 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो. सो अगर मैं 999 में से 33 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 966. बट दिस 966 इज अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 42x. हमें चाहिए 42x प्लस 1. So the actual answer to the question will be what? It will be 1. So it will be 967. The number is of type 42x plus 1. ये तो 42x हो गया ना. This is a multiple of 42, but it has to be plus 1. So the correct answer to the question will be what? It will be 967. So for question number 22, the answer is 967. So this brings us to the end of the session. I hope that you must have enjoyed the session. ठीक है, and each and every questions must be very clear to you. अगर नहीं ऐसा है, okay, in the doubt section, in the comment section, you can answer, you can raise your concern, and then on also we can discuss it. So with this, it's time to say goodbye. Keep learning, keep practicing, but always remember, keep smiling. Okay, because आपका positive attitude ही आपको successful बना सकता है. Also, a very important line, always remember, what simplifies is what amplifies. Try to simplify things. Life is also very simple.
Okay, so thank you and have a nice day everyone.